Okay guys, assalamu alaikum warahmatullah. So আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের চ্যাপ্টার 5 স্টার্ট করব। এই চ্যাপ্টার 5 এর পরে একটা মাত্র চ্যাপ্টার বাকি থাকবে। ওকে? সো আমাদের চ্যাপ্টার 5 is carboxylic acid. আচ্ছা, do you have any idea what does the carboxylic acid look like? Any idea? I'm pretty sure you have heard carboxylic acid, right? What is it? Let me draw the structure of it. This is a carboxylic acid, right? এই carboxylic acid এর মধ্যে কি কি দেখতে পাচ্ছ? What do you see in it? কার্বনের সাথে কি কি attachments গুলো আছে? Any ideas, sir? Asif, right? What do you see? What are the attachments with carbon here? পানি H2 H2 কোথায়? OH কার্বক্সিল গ্রুপ OH OH যুক্ত আছে OH group, okay. এছাড়া অ্যালকাইল alkyl group, okay. এছাড়া আর অক্সিজেন অক্সিজেন কি? এটা কিন্তু আমরা অনেকবার বলেছি। Most important, carbonyl group, right? Okay, so this is your carboxylic acid. এখানে ওরা যেটা লিখেছে সেটা হচ্ছে কি কার্বক্সিল ফাংশনাল গ্রুপ আছে, রাইট? ওকে, সো এখানে কার্বক্সিল ফাংশনাল গ্রুপ আছে and people say that it is a very important organic compound. So they occur widely in the nature and are also synthetically manufactured by humans. আমরা অনেক ধরনের কাজে ব্যবহার করে থাকি and mainly এটা মানে সিনথেসিস করে বানানো হয় any carboxylic acid any. Okay, so as I was saying, so this is your alkyl group. এখানে আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি একটা অ্যালকিল গ্রুপ আছে এবং একটা কার্বনিল গ্রুপ আছে, বাট অ্যাকচুয়ালি এই পুরোটা মিলে এইটার একটা আলাদা নাম আছে। এটা হচ্ছে কি কার্বনিল গ্রুপ। এই জিনিসটাকে বাই ইটসেলফ কে বলা হয় একটা কার্বনিল গ্রুপ। লিখে দাও তাহলে sorry, carboxyl group, sorry, my bad, not carbonyl. Right here, যেমন প্রথম লাইনেই আছে a carboxylic acid is an organic compound containing a carboxyl functional group. এখানে COOH is your carboxyl group. আচ্ছা, also this carboxylic acid are the most important functional group that is present like carbonyl group, C double bond. এই জিনিসটা তোমরা আগেও পড়েছো। Is another important information that এই carboxylic acid অথবা carboxylic গ্রুপের মধ্যে carbonyl গ্রুপও থাকে, যেটা কিনা C double bond O. That is another important one. This type of organic compounds can be obtained by different routes. Some carboxylic acids such as citric acid, lactic acid or ফিউমেরিক অ্যাসিডস, এই যে তিনটা অ্যাসিডের নাম নেওয়া হলো, এই অ্যাসিডগুলো
কিন্তু carboxylic acid. Okay, if someone asks you about some of the examples of carboxylic acid, then you should be naming them. These are some of the examples. Some examples of carboxylic acid, such as citric acid, lactic acid, fumaric acid, and they are produced by fermentation. Most of this type of carboxylic acid are applied in the food industry. Food industry to অনেক ধরনের ব্যবহার করা হয়, যেমন citric acid. What is citric acid, guys? অনেকেই প্রতিদিন লেবু টক ওই যে টক বলছে একদম লেবু, হ্যাঁ আচ্ছা, টক লেবু থেকে যে রসটা বের হয় সেটাকে সাইট্রিক অ্যাসিড বলা হয়। ল্যাকটিক অ্যাসিডও দুধে থাকে। ফিউমারিক ওইটাও খাবারেই থাকে, ফিউমারিক অ্যাসিড। সো দ্য ফার্স্ট টু আর ভেরি কমন ইউজ। ল্যাকটিক অ্যাসিড দুধে থাকে, সাইট্রিক অ্যাসিড ইজ ইউর বেসিক্যালি লেবু, রাইট? ওকে, এবং এটা ফার্মেন্টেশন করে বানানো হয়। So these are three examples of your carboxylic acid here. This chapter is pretty short, so bear with me, okay? So the general formula of carboxylic acid is RCOOH, where COO represents the carboxyl group. যেটা আমি একটু আগে বললাম, right? Eta represents to carboxyl group, COOH. এটার সাথে একটা alkyl group attach করা থাকে. It can be anything. It can be any long chain, right? So worry about this part. Okay. In this carboxyl group, there exists a carbon which shares a double bond with the oxygen pair, a single bond with the hydroxyl group, মানে alcohol group. কার্বনের হাত থেকে পাঁচটা না, পাঁচটা, কয়টা? চারটা। ঠিক আছে। সো চারটা হাতের দুটো হাত ইউজ হয়ে যাচ্ছে অক্সিজেনের সাথে, একটা হাত ইউজ হচ্ছে হাইড্রক্সিল গ্রুপ অথবা অ্যালকোহল গ্রুপের সাথে, এবং একটা হাত আমরা ইউজ করছি যে কোনো আরেকটা অ্যাটমের সাথে, অ্যাটম as in like alkyl group, aryl group, whichever, right? সেভাবেই হবে। So this can be a long chain, but the double bond carbonyl গ্রুপও আছে, অ্যালকোহল গ্রুপও আছে, আর আরেকটা হাতে আমরা অন্য কিছু অ্যাটাচ করতে পারি। Simple as that. এবং এটার বন্ডিংটা দেখে নাও, like there are some structures right there. You can see the bonding over there. It's pretty straightforward একটা structure. Okay, know the structure of a carboxylic acid. You might get some questions about the structures. You might have to define or explain the structure of carboxylic acid. মানে যদি তোমার ধরো এরকম থাকে কোয়েশ্চেনে যে প্রায় 4-5 মার্ক, draw and define the structure of carboxylic acid. What you gonna do? Definitely তার মানে আমি তোমাকে এক্সপেক্ট করছি যে তুমি আমাকে এই ড্রয়িংটা করবা, নাম্বার 1। নাম্বার 2, তুমি আমাকে কোনটা কি, যেমন কার্বনের চারটা হাতের সাথে কোন হাতের সাথে কি অ্যাটাচ করা আছে সেটা এক্সপ্লেইন করতে হবে, যেমন কার্বনিল গ্রুপ, হাইড্রক্সিল গ্রুপ, অ্যালকিল গ্রুপ, এটা এক্সপ্লেইন করতে হবে। ওকে, সো মানে as much as explanation as you can do. ওকে, এবং এই পার্টটা যে শুধু কার্বনিল গ্রুপ, এটা মানে মেনশন এভরিথিং লাইক দ্যাট। ঘুম পাচ্ছে অনেক? What's up? All good? Okay. You seem sleepy. Anyway, so যেটা একটু আগে আমি এক্সপ্লেইন করেছি, যেটা হচ্ছে আচ্ছা, so sorry এটা না, the carboxyl group, COOH, যেটা it basically donates the carboxylic group, and R donates, denotes, my bad, the remainder of the molecule which is linked to the group.
আমি কিন্তু অলরেডি এক্সপ্লেইন করেছি তো এখানে লেখা আছে and there is a carbon in this carboxyl group that has a double connection with an oxygen atom and a single bond with the hydroxyl group. Carboxylic acid contains a hydroxyl group attached to a carbonyl carbon due to the electronegativity of the oxygen atom. This functional group can undergo ionization and discharge proton. A last line is important to note here now. So, due to electronegativity of the oxygen, this functional group can undergo ionization and discharge a proton. এই গ্রুপটা কার্বক্সিল গ্রুপটা একটা প্রোটন ডিসচার্জ করতে পারে কারণটা কি কারণটা হচ্ছে নাম্বার 1 অক্সিজেনটা ইলেকট্রোনেগেটিভ এন্ড ফাংশনাল এই কারণে ফাংশনাল গ্রুপ আয়োনাইজেশন হয় এবং অলসো একটা প্রোটন ওরা ডিসচার্জ করে থাকে The carboxylate ion produced from the removal of proton from carboxyl group is stabilized by the presence of two oxygen atoms through which a negative charge can move. The last line is important, please. Second part. Due to the electronegativity of oxygen atom, this functional group can undergo ionization and donates a discharge of proton. Okay, so some simple nomenclature. কিছু সিম্পল কিছু এলিমেন্ট আছে যেমন প্রথমেই যদি দেখি ফর্মিক অ্যাসিড ইটস নট ফিউমারিক অ্যাসিড যেটা আমরা একটু আগে বলেছি ইটস কল্ড ফর্মিক অ্যাসিড ইয়াটা খুব সিম্পল এই আর এর জায়গায় আমি একটা এইচ বসাচ্ছি দ্যাট উইল বিকাম ফর্মিক অ্যাসিড ফর্মিক অ্যাসিডের মানে রেগুলার যে নেম এটি হচ্ছে ফর্মিক অ্যাসিড HCOOH বাট এটার একটা আইউপ্যাক নেম আছে আইউপ্যাক নেম মানে হচ্ছে ফর্মাল নেমটা হচ্ছে মেথেনোইক অ্যাসিড এই বক্সটা ইউ গাইস শুড কপি ইট ওকে এন্ড মেথেনোইক অ্যাসিড সেকেন্ডে যদি চলে যাই প্রোটেনোইক অ্যাসিড যেমন 1 2 3 তিনটা কার্বন আছে চারটা কার্বন আছে চারটা কার্বন সাথে এই কার্বক্সিল গ্রুপটা অ্যাটাচ করা আছে এন্ড এটার ট্রাইবাল নেম বা রেগুলার নেম হচ্ছে কি ক্রোটোনিক অ্যাসিড বাট এটার একটা ফর্মাল নেমও আছে ফর্মাল নেম ইজ বুটানোইক অ্যাসিড ওকে এরপরে আরেকটা সিম্পল জিনিস কার্বনিক অ্যাসিড আছে যেখানে OH থাকছে COOH এইগুলা কিন্তু একটু ক্রিটিক্যাল গাইস হ্যাঁ বুঝে শুনে এটা মানে প্লিজ ট্রাই টু রিমেম্বার দিস নেমস দিস ইজ কল্ড কার্বনিক অ্যাসিড এটার রেগুলার নেমও আইউপ্যাক নেমও কার্বনিক অ্যাসিড ফর্মাল নেমও কার্বনিক অ্যাসিড লাস্ট butyric acid রেগুলার মানে আইউপ্যাক যে নেমটা বা ফর্মাল যে নেমটা এটা হচ্ছে বুটানোইক অ্যাসিড বাট butyric acid আমরা ইন জেনারেল মানে যখন আমরা কিনতে যাই এই সময়টা বলবো রাইট এটা একটু হ্যালো স্পেশালি দ্য ফর্মাট আপনি যতটুকু নোট নিতে চান it's up to you but know the names because naming compound will be there for sure.
আমি ঢুকলাম আর কারেন্টটা বাইরে যা যা কুফা বেরো কুফা বেরো কুফা বেরো বেরো Okay. What I can do is okay, guys, moving on. Now I'm going to give you some examples, okay? I'm going to draw the structures for you. Just try to know them. You should be able to name them, okay? Propanoic acid. Acrylic acid. Lactic acid. Mhm. Propionic. PIO. Let me take some of the important ones, okay? Fumaric acid. Pyruvic. Pyruvic. Citric acid. So, এখানে আমি কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট যে অ্যাসিডগুলো some examples আমি দিলাম, and what I expect you to do is like know them, know their structure. What if আমি final exam এ দিয়ে বসলাম যে please draw the structure of citric acid. It's a little difficult, right? So চেষ্টা করতে হবে যে আমি স্ট্রাকচারগুলো আঁকতে পারছি, বা যদি আমি স্ট্রাকচার দিয়ে দিই I can write the name as well, right? So I have already uploaded this slide in your portal. Please check your portal.
ওখানে পেয়ে যাবেন। There are more. This is not the only ones that I expect you to know. I expect you to know all of them. Okay? So if you please স্লাইডটা মানে পাশে গিয়ে স্লাইড বের করে একটু পড়ে নেবেন। এখন ফোন দরকার নেই মনে হয়, রেখে দেন। Thank you. Okay, some physical properties. স্লাইডে আছে কিন্তু সব, নামটা লিখে নেন, স্লাইডে আছে। Okay, so some physical properties. Carboxylic acid molecules are polar due to the presence of two electronegative oxygen atoms. Number one. Number two, they also participate in hydrogen bonding due to the presence of the carbonyl group, C double bond O, and hydroxyl group. So এখানে hydrogen bonding occur করে, right? Carbonyl group key. Sir, what is a carbonyl group? Carbonyl. Sorry? Carbonyl group. Good. Sir, what is a hydroxyl group? Not you. I don't know your name, sir. You. Boshe. What is a hydroxyl group? Which group is the hydroxyl group? Sure. Okay. Then let's have carbonyl group contact. C double bond O is the carbonyl group. So hydrogen bonding ওখানে occur করে কেন? Due to the presence of carboxyl group and hydroxyl group. এই কারণে hydrogen bonding occur করে. When placed in a non-polar solvent, these compounds form dimers via hydrogen bonding between the hydroxyl group of the carboxylic acid and carbonyl group of the others. There are some more, I believe. Okay. The solubility of compounds containing the hydroxyl functional group in water depends on the size of the compound. The smaller the compound, the higher the solubility. So, in carboxylic acid, smaller compound, the higher
higher solubility. Okay, boiling point. Boiling point is generally higher than water. Boiling point is generally higher than water. Water boiling point কত? 100 degrees Celsius. Good. Okay. আচ্ছা, in general it has a very মানে যেমন সাইট্রিক অ্যাসিড যেমন আমরা অনেকেই মোটামুটি এভরিডে খাই, রাইট? সাইট্রিক অ্যাসিড একটু কেমন না স্মেলটা, একটা সাওয়ার একটা স্মেল আছে না? সো ইন জেনারেল দে হ্যাভ এ স্ট্রং সাওয়ার স্মেল. And in general ওরা protons donate করতে পারে. Okay? Protons একটু আগে পড়েছিলাম কিন্তু protons. In general they have the ability to donate protons and এই কারণে Bronsted-Lowry acid এগুলো. Okay. হয়েছে তো লেখা হচ্ছে. You don't read it, that's fine too. Chemical properties. Okay, so the alpha carbon belonging to a carboxylic acid can easily be halogenated via the it's a crazy reaction, don't worry about it. Okay, these compounds can be converted into amines using the Schmidt reaction. So a carboxylic acid gula we can convert them into amines. Can be converted to amines by Schmidt reaction. Okay. A carboxylic acid can be reduced to an alcohol by treating it with hydrogen to cause a hydrogenation reaction. একটা হাইড্রোজেনেশন রিয়াকশন দ্বারা এই মানে ওদের যে অ্যালকোহল গ্রুপটা আছে মানে হাইড্রক্সিল গ্রুপটা আছে এটাকে রিডিউস করা সম্ভব. সো ইট ক্যান বি রিডিউসড, the carboxylic acid can reduce the hydroxyl group by treating or the alcohol or hydroxyl group যেটাই বলেন by treating it with hydrogen to cause an hydrogenation reaction. Last but not the least, upon reaction with alcohols these compounds can yield esters. So alcohol এর সাথে যদি react করা হয়, if reacted with alcohol they form esters.
uses, the most important ones. Number 1, they are used as the fatty acids যেগুলো আমাদের শরীরে প্রয়োজন আছে, the good, like they are needed. So fatty acids, which is essential to the human body. Number 2, soap. সোপে ইউজ করি আমরা। নাম্বার 3, বিভিন্ন ধরনের সফট ড্রিঙ্কস, and অনেক আদার ফুড প্রোডাক্টস। রাবার আছে না, রাবার ইরেজার, রাবারে ইউজ করে থাকি। In polymer chemistry, nylon, you guys know nylon, right? Yes. Nylon আমরা ইউজ করে থাকি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। নাইলন 66 এ স্পেসিফিক্যালি নাইলন 66 আমরা ব্যবহার করে থাকি এটা। তোমাদের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতেও কিন্তু ইউজ করা হয় কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। And also leather industry, টেক্সটাইল এবং লেদার ইন্ডাস্ট্রিতে দুটোতে আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ইউজ করে থাকি। আচ্ছা, ডেফিনেটলি ইন ডিফারেন্ট ফার্মাসিউটিক্যাল ইউজ করে থাকি। ফার্মাসিউটিক্যালে বিভিন্ন মেডিসিন বা ড্রাগস আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ইউজ করে থাকি। অ্যান্ড অফ কোর্স লাস্ট অলরেডি আমরা এটা বলেছি, বাট মেইনলি পলিমার ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ইউজ করে থাকি। সো দ্যাট ওয়াজ ইয়োর চ্যাপ্টার 5 কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, ভেরি শর্ট একটা চ্যাপ্টার, বাট এই চ্যাপ্টারে তোমরা যদি স্লাইডটা ওপেন করো, স্লাইড ওপেন করলে দেখতে পাবে যে লাস্ট স্লাইডে বেশ কিছু ভিডিও লিংক দেওয়া আছে। ওকে, প্লিজ গো লুক ইনটু দ্যাম, তাহলে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো হোয়াট ইজ ইট। বাট ইট ইজ ভেরি এসেনশিয়াল একটা এলিমেন্ট অথবা একটা গ্রুপ, যে গ্রুপটা আমরা অনেক কাজে ইউজ করে থাকি এবং এভরিডে ইউ গাইজ আর প্রবাবলি ইটিং ইট, consuming it. Okay, so that's it. এছাড়াও also there is a deadline for your project, right? So I hope you have already started working on your project. এখন পর্যন্ত তোমাদেরকে যে চ্যাপ্টারস গুলো পড়ানো হয়েছে সেই চ্যাপ্টারস গুলো থেকে যে কোনো একটা ইউ চুজ আ পার্টনার, দুজনে মিলে একটা পোস্টার প্রেজেন্টেশন করতে হবে, formal poster presentation, and I think if I'm not wrong the date is 23rd, right? 27, sir. no, 23rd, 27. right? 23rd it is. 23, sir. 27. That's So correct. Saturday বলছেন, Saturday আমাদের 3 hours ক্লাস থাকে, তো তখন বলছেন Saturday তে নেবেন। তো 27 তো Saturday। Sorry, it was 21st. হ্যাঁ, নাকি না 21st Sunday 27 স্যার। 20 ছিল নাকি 20 ছিল? 27 ছিল। স্যার আপনি দেখেন If it's 27th it is. You get more time, but there is no extension. Okay? Nylon 66 একটা আলাদা প্রোডাক্ট, এটার নামই হচ্ছে গিয়ে মানে এই নাইলনটা মানে ওর নামটাই হচ্ছে নাইলন 66। নাইলনের অনেক ধরনের নাইলন আছে না, ঠিক আছে, ইভেন নাইলন 65 আছে ইফ আই এম নট রং। হ্যাঁ, মানে এরকম অনেকগুলো নাইলন আছে, তার মধ্যে নাইলন 66 একটা স্পেসিফিক প্রোডাক্ট, এটা আমরা ল্যাবে বানাতে পারি। ওকে, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, ঘুরে ঘুরে। সো ওইটাতে আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে থাকে। ওকে, তাহলে ভিডিও পর্যন্তই আজকে।